Представляю боксеров. Красный футболист Максим Прикудов, училище Олимпийского резерва Хакаланский вуз. Красному синему футболист Владимир Степанов, Дмитрий район. Вместо судьи Сагарова Федотов. Федотов. Сегодня в полуфинале боях участвуют 24 пары. Из них 13 пар среди юношей и 11 пар среди мужчин. Красный футболист по отношению боя готовится Максим Прикудов. Ему 16 лет. Представляет училище Олимпийского резерва Хакаланский вуз. Боксом занимается 4 года. Имеет первый юношеский разряд. Провел в Олимпии 62 боя, из них 56 одержал победу. Является победителем первенства Республики Саха-Якутия 2022 года. Также является бронзовым призером первенства Дальневосточного федерального округа 2022 года. Тренируется под руководством Станислава Якимова, Святослава Якимова и Станислава Потапова. Максим Прикудов, красный угол. Gracias.
Синему рингу предложение будет готовиться Владимир Степанов, представитель команды Юридического района. Ему 14 лет, боксом занимается 2 года. Провел на ринге 20 боев, из них 15 боях одержал победу. Является победителем первенства Юридического района. Тренируется под руководством Аяла Алексеева. Владимир Степанов, синий угол. Будут могли приготовиться второй паре боксеров. Павлу Фролову, Лец, Валентину Сидорову, Горба. В этом бою победу ввиду отказа секунданта одержал Максим Прикузов, училище Олимпийского резерва «Шоколадский улус». На ринг приглашается вторая пара боксеров. Павел Фролов, Валентин Сидоров, Горба. Красному углу ринга Павел Фролов, город Брянск. Синему углу ринга Валентин Сидоров, Юридический район. После этой пары смены судейской бригады рефери Кузьмин, боковые судьи Егоров, Федотов, Савинов. Jing vai sair de comandar.
Левая генерала! Левая генерала! Levai kena ke kata. Ini ustaz lagi dah berna. Levai kena. Красному городу продолжение боя готовится Павел Фролов, представитель команды города Ленска. Ему 14 лет, имеет второй юношеский разряд. Боксом занимается 3 года. Провел 20 боев, 14 из них одержал победу. Является победителем первенства города Ленска. Тренируется под руководством Григория Борисова. Продолжение боя готовится Валентин Сидоров, представитель команды Юрьевского района. Ему 15 лет. Имеет первый юношеский разряд. Провел 46 боев, 38 из них одержал победу. Является призером первенства республики Саха-Якутия 2020 года. Победителем первенства республики Саха-Якутия 2021 года. Является также призером республиканского турнира на призы Героя Советского Союза Николая Николаевича Зубкова. Тренируется под руководством тренеров Руслана Васильева и Аяла Алексеева. Валентин Сидоров, синий угол. После этой пары с судейской бригады.
В этом бою победу одержал боксер красного угла Павел Крылов. Смена судейской бригады. Рефери Кузьмин, боковые судьи Егоров, Федотов, Савинов. Боксеры на ринг. На ринге боксеры весовой категории до 48 килограмм. Красного угла ринга Николай Андреев, училище Олимпийского резерва Бердынский район. Синий ринга Эрик Передомов, город Якутск. Попов Максим, Багавского Тагарани, Ростов. Секунда, перчатка точно не рукавник. В этом бою победу явно преимущество одержал Николай Андреев. На ринг приглашается 4-я пара боксеров. Аян Васильев, Ущенский, Улус, Байков Кириллов, город Якутск.
Ноги боксер весовой категории до 48 килограмм. Красному углу ринга Аян Насыев, Уснянский углу. Синему углу ринга Байкап Крилов, город Якутск. Красному углу ринга продолжение боя готовится Аян Насыев, представитель команды Уснянского УСа. Ему 15 лет. Боксом занимается первый год. Боксер-новичок. Это его второй выход на ринг. Тренируется под руководством тренера Дмитрия Солдатова, который в данный момент его секундирует. Аян Насыев, красный угол. После этой пары смены судейской бригады. Рефери Алексеев, боковые судьи Васильев, Попов, Иванов.
углу ринга по положению боя готовится Байдар Кириллов, представитель команды города Еловского. Ему 15 лет. Боксом занимается 3 года. Имеет второй юридический разряд. Провел в ринге 12 боев, 7 из них одержал победу. Является победителем первенства города Еловского, участником первенства республики Саха-Якутия. Байдар Кириллов тренируется под руководством тренера Иванова. В этом бою победу одержал боксер синего угла Байдар Кириллов, город Ростов. Смена судейской бригады. Рефери Алексеев, боковые судьи Васильев, Попов, Иванов.
Красному поверху продолжению боя готовится Аян Егоров, представитель команды училища Олимпийского резерва Мирнинский район. Ему 16 лет, боксом занимается 4 года. Имеет первый юридический разряд. Провел 63 боя, 58 из них одержал победу. Является победителем первенства Республики Саха-Якутия, финалистом первенства Дальневосточного федерального округа и победителем межрегионального турнира на Кубок мира города Хабаровска. Тренируется под руководством тренера Андрея Слепцова. Аян Егоров, красный угол. Продолжение боя готовится Семен Яковлев, представитель команды Султанского Руса. Ему 16 лет, имеет второй юридический разряд, боксом занимается 3 года. Провел на ринге 14 боев, 12 из них одержал победу. Является победителем первенства Султанского Руса. Тренируется под руководством тренера Андрея Ефимова. Семен Яковлев, синий угол. Дебют полуфинальной кисти аппарата. Это Парвар, Антон Куобиля. Уолтон,
Номер 11 готовится шестой боксеров. Артур Константинов, Белба, Аян Ашепов, Мегина Кандаласский УРУС. В этом бою победу одержал боксер красного узла, а я Миллион, на ринг приглашается шестая пара боксеров. Представляем боксера красного узла Артур Константинов, синего узла Аян Ашепов, Мегина Кандаласский УРУС. Учредителями и спонсорами Татарского турнира являются администрация муниципального района Юргенский район, Федерация бокса Юргенского района, государственное бюджетное учреждение, спортивная школа искусства резервного бокса, акционерное общество Сабата Юргенская, открытое общество магазин «Пристая», семья, Валерий Нестеровича Попова, Никита Попова, индивидуальный предприниматель Ужуков Сергей, индивидуальный предприниматель Семен.
В красном углу по продолжению будет готовиться Артур Константинов, представитель команды Елбургского района. Ему 14 лет. Боксом занимается первый год. Боксер новичок. Боксом занимается под руководством мастера спорта России Михаила Карпунова. Артур Константинов, красный угол. Готовится Аян Ашеков, Лига Казахстанский клуб. Представляет спортивный клуб «Юность России». Ему 19 лет. Боксом занимается 3 года. Имеет второй юношеский разряд. Провел в ринге 32 боя, 20-60 одержал победу. Является победителем первенства мира Казахстанского УСа. Призером первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется под руководством Аяна Монастырева. Аян Ашеков, Сиюгл. После пара смена судейской бригады. Рефери. Сагалан. Боковой судей. Губанов. Кузьмин. Егоров.
В этом году победу одержал боксер синего угла Аяна Шепко, директор Казанской области. Минус судейской бригады. Рефери. Савинов, боковые судьи. Федотов, Кузьмин, Егоров. На ринг приглашается 7-я пара боксеров. Весовая категория до 54 килограмм. Красному углу ринга Станислав Левцов, училище Олимпийского резерва Казанской области. Синему углу ринга Венус Саймухутдинов, город Брянск.
Красное номерное положение находится Станислав Слепцов. Представляет команду училища Олимпийского резерва Камбаларский вуз. Ему 16 лет. Боксом занимается 5 лет. Имеет первый юношеский разряд. Провел в ринге 50 боев, 40 из них одержал победу. Является победителем первенства Республики Саха-Якутия 2022 года. Призером Дальневосточного федерального округа. Призер Всероссийского турнира класса Б в городе Благовещенске. Тренируется под руководством тренера Виктора Бутова и Святослава Накетьева, который ему секундирует. Станислав Слепцов, Красный угол. Представитель команды города Ленска. Ему 14 лет. Боксом занимается 2 года. Имеет первый юношеский разряд. Провел в ринге 21 бой, 15 из них одержал победу. Является победителем первенства Ленского района, призером республиканского турнира памяти Гусева. Тренируется под руководством тренера Григория Борисова. Юнус Сайбухиддинов, синий угол.
Володарський клуб. В бою победу одержал боксер красного угла. И красный угол, представляем боксера красному ринга Даниил Молотков, город Брянск. Синему ринга Никита Старостин, Николаевский клуб. После этой пары смена судейской бригады. Василев, боковые судьи Алексей, Попов, Иванов. Красному углу по продолжению боя готовится Даниил Молотков, представитель команды города Рынска. Ему 15 лет. Боксом занимается 3 года. Имеет второй юридический разряд. Провел в порядке 16 боев, 13 из них одержал победу. Является победителем Пермского Демского района 2022 года. Призером республиканского турнира памяти Гусева в городе Ленске 2021 года. Тренируется под руководством тренера Григория Борисова. Даниил Молотков, красный угол.
Синему поединку продолжения боя готовится Никита Старостин, представитель команды Мегина Каргаласского улуса. Ему 15 лет. Боксом занимается 4 года. Имеет первый юридический разряд. Провел в районе 20 боев, 15 из них одержал победу. Является победителем первой республики Саха-Якутия. Никита Старостин тренируется под руководством тренера Шестакова Василия, который в данный момент ему секундирует. Никита Старостин, синий угол. Приготовиться боксерам весовой категории до 57 кг. Лед Иннокентьев, Никита Добротуров, В этом бою победу одержал боксер красного угла Даниил Бураков.
членов судейской бригады. Рефери Васильев, боковые судьи Алексеев, Попов, Иванов. На ринге боксера весовой категории до 57 килограмм. Красному углу ринга до Красному углу ринга продолжение боя готовится Леон Тахейки, Вербинский район. Ему 15 лет. В этом занимается имеет первый юридический разряд. Провел на ринге 50 боев, 41 одержал победу. Является победителем первенства Республики Саха-Якутия, победителем первенства Дальневосточного федерального округа в городе Южно-Сахалинске. Тренируется под руководством Аяла Алексеева, который также будет его секундирует. Лёва Николаевич, красный угол.
юниорского турнира на призыве Беларусь в Катинском Лузе. Тренируется под руководством мастера спорта Александра Петрова. Никита Добродомов, Бет Юрийский Луз. У авторитета какие себе год называл, что я в этом бою победу одержал боксер Красного Угла. На ринг приглашается 10-я пара боксеров Дмитрий Левин, Рудольф Попов. Боксер весовой категории 57 килограмм. В красном углу ринга Дмитрий Левин, училище Олимпийского резерва. В синем углу ринга Рудольф Попов, Красный угол.
20 минут задерживает бригаду. Рефери Савелов, боковой судьи. Попов. Красному положению боя готовится Дмитрий Левин, представитель команды училища Олимпийского резерва Кадетской УЛУ. Ему 14, боксом занимается 3 года, имеет первый юридический разряд, провел на ринге 13 боев, 10 из них одержал победу. Является призером первенства Республики Саха-Якутия, призером физкультурно-спортивного общества «Юность России». Занимается под руководством тренеров Николая Дохокина, Станислава Павлова. Дмитрий Левин, 15 угол. Синего рынка продолжение боя готовится Рудольф Попов. Ему 13 лет. Боксом занимается 3 года. Имеет второй юридический разряд. Провел на ринге 14 боев, 10 из них одержал победу. Является победителем первенства Султанского улуса. Тренируется под руководством Климова Гардена, который в данный момент его секундирует. Рудольф Попов, синий угол.
Buvo tada vyko kontra arsenalga jau paskutinės В этом бою победу одержал боксер синего смена судейской бригады. Рефери Савинов, боковые судьи Федотов, Кузьмин и на ринге боксер весовой категории до 60 килограмм. Красного ринга Герман Львов, Олимпийский ринг. Синего ринга Федотов, Леонид Карловский и Луз. Боковые Егоров и Федотов. Судья Иванов. Первый юбилей Кисиля Генералов Кедулов Типунлав Белендавного Татарского.
Красному Глоринка положение боя готовит Герман Львов, Иркутский район. Ему 15 лет. Боксом занимается 5 лет. Имеет полный юридический разряд. Провел на ринге 38 боев, 31 из них одержал победу. Является победителем Пермской республики Саха-Якутия. Победителем межрегионального турнира Кубок мира города Хабаровска. Тренируется под руководством Аяла Алексеева, Руслана Васильева. Герман Львов, красный угол. Синему Глоринка продолжение боя готовится Ким Егоров, представитель команды Мегина Каталасского Луса. Ему 15 лет. Боксом занимается 4 года. Имеет второй юридический разряд. Провел на ринге 15 боев, 10 из них одержал победу. Является финалистом Пермской республики Саха-Якутия. Тренируется под руководством Василия Шестакова, который в данный момент ему секундирует. Ким Егоров, Мегина Каталасский Лус.
Служба команду. В этом бою победу одержал боксер красного угла. На ринг приглашается 12-я пара боксеров. Весовой категории 60 килограмм. Красного ринга Владимир Пекин, учитель олимпийского участка города Челябинск. Синего ринга Исламбек Немаджанов, город Ижевск. Болота бир кайбытыра гарцын дерлік бордың финалға тасып басып кезінде жайықтыра. Бұқығылық қайтысы болай тұрапарда қанады республиканың бастың күшілі болсын деді. Стоп! Шлюб. Бірақ жүргенде ең көп доллар соғылдыра бір жаққа кесімері көндірілді. Бірген Мегаполистер республика бир басты боксерлерден болалар. Онда болары тұр, спортивный ойынларда Мегаполис боксерлерінде бір туралы айтылған болуы Авалуру, ini dihidup malam, nampak oleh negara harga gas 70%.
Красному уволенному по предложению боя готовится Владимир Никин, представитель команды Высшего Олимпийского резерва город Елов. Ему 15 лет, он занимается 4 года, имеет первый юношеский разряд. Провел в Олимпии 31 год, 24 из одержал победу. Является победителем первенства республики 2021-2022 годов. Призером российских соревнований в городе Хабаровске. Призером Дальневосточного федерального округа. Тренируется в Павловском тренера Владимира Савина и Станислава Потапова. Владимир Никин, Красный угол. Республики Пастор Буксирового. Где-то нас не Синему моменту продолжения боя готовится Исламбек Нимаджанов, ему 14 лет, имеет второй юношеский разряд, боксом занимается 3 года, провел в Корее 15 боев, 13 из них одержал победу, является победителем первенства Ульяновского района, тренируется под углом, который в данный момент ему помогает. Подготовился последняя пара боксеров среди юношей. Михаил Наговенцев, Михаил Головский, Никита Никитин, Юридический район. После юношей более 15-минутный перерыв. Вот такая темп, вот несколько раз перерыв было.
комнатами приготовится 13-я пара боксеров. Михаил Наголицын, Екатеринбургский округ, Никитин, Лёгбинский район. В этом бою победу одержал боксер красного угла. Благодаря пара Кига, полотенцем без медаля перерыв полула. На ринге боксеры весовой категории до 63 килограмм. Вторая боксера расового ринга. Михаил район. Красного ринга Никитин, Лёгбинский район. В этом бою победу ввиду явного преимущества одержал Михаил Наголицын, Екатеринбургский улус. Леровой без медаля передоверлер, Кыргызстан'ın Улухан Жолдордун сабыры. Улухан Жолдордун bir çette altın ettir, bir gider isimleri. Batı'nın bir kararı.
выходу на ринг готовится 14 парень боксеров. Владимир Пожуков, Северо-Восточный федеральный округ, Валентин Платонов, училище Олимпийского резерва. Первую пару среди взрослых судит судейская бригада. Рефери Кузьмин, боковые судьи Егоров, Федотов, Иванов. Всем судьям занять свои рабочие места. Боксеры на ринге. Судья Егоров, Зултарский Улус. Представляем боксеров красного угла ринга Владимир Пожуков, Северо-Восточный федеральный университет. Синего угла ринга Валентин Платонов, училище Олимпийского резерва. Это боксер весовой категории до 51 килограмма. Взрослые боксируют 3 раунда по 3 минуты. Биография Эльгар, ветеран боксерского округа судьи Николай Иванов, Оголовка, Россия чемпиона. Дмитрий Федотов, на Часовской, Максим Попов, Пар, Кайсан, Кюстяк, Угакар, Боксер, Белебродеев, судья Станислав Потапов. Дети Азии поставил протеин Каилара, это российский протеин Каилара, Республика Астатомиля чемпиона, Олимпийское училище, старшая судья на Чудовике. Коломбука секундарный мастера Николай Дмитриев, Европа студентов как чемпиона, Лукашенко Россия чемпионата. Бронза призера. Голову Тарбарагу, Чусовской призер, как посоветовал Толовцена Республика, то Парбар Кюстя посоветовал Чусовской призер мастера. Около министра Анатолий Филиппов, Василий Егоров, Луна, конечно же, Виктор Дулапов, Георгий Калашин. Это прикольно такие было. Монтана, Афанасий Паскачев, Дмитрий Федоров, и Богдан Кристиан Боксер, Бармана, Чусовской время прекрасно.
Воно там не йти. Во. Пам провода. Кидя ты. Ай. Вот. Все пока. Стоп. Это турма как. Красному уровню продолжения боя готовится Владимир Мажуков, представитель команды Северо-Восточного федерального округа. Имеет второй спортивный разряд. Провел в ринге 6 боев, 4 из них одержал победу. Является победителем чемпионата Северо-Восточного федерального округа. Ему 23 года. Тренируется под руководством мастера спорта Николая Дмитриева. Владимир Мажуков, красный угол. Левая генерал ударит, только право. Весь зал на баре Валерий Виноградов. Республика осуществляла вчера 5 миллионеров международного общества. Я так понимаю, Степанов, Чехия. Я думаю, боюсь, что Россия там репабликанскую боксовскую. Кинемана Альберт, и он был Альпалын кистелері тұндырып, жалпы оған қалапчы. Олардың диалектары құрдық көләкшілер, кистелері барылдылар. Оғыздың кейіне кровотисіне тұрдылар. Мында залы игры ветеранның Василийского жатқан бастығы. Енді дәкендерімдегі күшті болсалар, көрсіне болғанче, республикаға бақтық көміскерлер жешақы. Синему уровня продолжению боя готовится Валентин Платонов, представитель команды училища Олимпийского резерва в городе Киев. Ему 19 лет, боксом занимается 6 лет, является кандидатом в мастера спорта, счет боя не ведет, является призером чемпионата республики 2022 года. Тренируется под руководством Константина Игнатьева, который в данный момент ему сегодня и мастер Андрея Слепцова. Валентин Платонов, синий угол.
Ulangan kelas 10 командатын Илья Салан уже командовал Ньяка, Микола Гипас тренера Василий Шестаков. Директор Илья Евгений Мартынов, спортмастера Россия, чемпионата призера. Он Айсал Дьяконов, Россия чемпиона. Теперь чемпионат России Кутула Балигин. Россия чемпион мастер Василий Егоров, генерального ассамблея. Вот Бухтартан, спортмастера Калпан Егоров, он Бейги, Чалкамоси, Николай Григорьев, артист Восток, коротко, сборная Россия сборная. Тренеры был Антон Конкурента, спортмастера республика, главный тренера Владимир Иванович Павлов и такие тренеры. Dua pertandingan Asia Asli kiriman energi yang buat takut, pasti seperti itu boxer berat takut, waktu itu, wala kubur pertandingan yang bola waktu takut dari boxer itu, wala kubur gubernur yang sampai ke kubur waktu itu berkata, wala takut dari Rusia boleh yang bersedia bola ini dokumen amanda itu waktu jadi berkenan. Будут приготовиться 15-й пары боксеров. Михаил Прокопьев, республиканский центр спортивной подготовки, город Якутск, и Георгий Лазарев, Северо-Восточный федеральный университет. Станислав Семенович. В этом бою победу одержал боксер синего угла Валентин Володов, Российская империя. На ринг приглашается 15-я пара боксеров Михаил Прокопьев, Георгий Лазарев. На ринге боксеры весовой категории до 51 килограмма. Прокопьев. Заходим. Михаил. Климов. Секунда. Представляем боксеров. Красным углом мастер спорта Михаил Прокопьев, Республиканский центр спортивной подготовки. Синего углом Георгий Лазарев, Северо-Восточный федеральный университет.
Вот кого такие середины это похоже на деньги, что ты у вас тренер, а ты видите, что похоже, ты начал спортмастера, и республика бил баскетбол все. Николай Усов, главный судья Соловьев, нравится на продажу. В красном углу ринга продолжение боя готовится Михаил Прокопьев, представитель команды Республиканского центра спортивной подготовки «Крым». Ему 27 лет, боксом занимается 10 лет. Является мастером спорта России, счет боям не ведет. Является неоднократным победителем и призером Южно-федерального округа, неоднократным участником чемпионатов России, победителем всевозможных всероссийских турниров. Тренируется под руководством Артема Максимова и Артура Пахомова. Михаил Прокопьев, Красный угол. Михаил Прокопьев, разработать доктора красота коротко студентного, он и Южно-федеральный округ, как и Кисельден, тренер там на въехали по специально, вот тут у нас там титульного тренера на футбол, Краснодар тренер. Untuk tamu sih untuk korban di dalam lukis korban, karena yang korban masih tuh masalah bahaya betul masalah korban itu kita seksisi lagi. Beliau sebuah itu terlalu terlalu dia Республика Бирмания пастым видит да Евгений Мартынов Николай Григорьев когда тренирует он говорил Россия полная оборона
взялись за работу. И мы боя работали. Синему ringa положению боя готовится Георгий Лазарев, представитель команды Северо-Восточного федерального округа, университета, извините. Ему 25 лет, боксом занимается 2 года, провел на ринге 12 боев, 9 из них одержал победу, является чемпионом Северо-Восточного федерального университета. Занимается под руководством Михаила Тарасова, Николая Дмитриева. Георгий Лазарев в синий угол. После допроса смены судейской бригады. Рефери Алексеев, боковые судьи Васильев, Попов, Савин.
Стоп! В этом бою победу одержал боксер красного угла Михаил Прокопьев. Смена судейской бригады. Рефери Алексеев, боковые судьи Васильев, Попов, Савинов. Боксеры. Рефери увидели кандидата на спорта Дмитрий Алексеев. Дмитрий Алексеев опять же потеряли небо часовской ринг, потеряли в таких центротах. Они готовы призер Давда. Чемпионат республики. Он на Айгак-Синсийской противной гайне Кыталавда, призер Давда. Рингова Бюрон Кирилла Осадатарства. Явление еще и на Лукака Осадатарства Рингова не лечили борьбу. Представляем боксеру красного ринга мастер спорта России Михаил Кадыров. Кандидат мастера спорта Игорь Федотов, училище Олимпийского резерва. Михаил Кадыров, Армия по Господу тренер Игорь Мавлатов, училище Сибиря, такой он будет говорить о нахождении на для этого можно потом Орлин Колескировича, а спортная у нас на республике чемпионата Европы мен спортта тем терістен бойга коттарын дискуссиялар олар көтөктөлөр аналардан болуу транспорттун бербейди батичи көрүштүктөр финалга келе мөзөрү класста спорттарынын автобусы көптү Димне его были полностью поэтому было бы авторитет, когда его титулы автобусы
Красному боевику по продолжению боя готовится мастер спорта Михаил Католиков, Вердинский район. Ему 25 лет. Счет боя не ведет. Является неоднократным чемпионом Республики Саха-Якутия, чемпионом Дальневосточного федерального округа, победителем международных спортивных игр «Дети Азии», победителем всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Попеченко в городе Магадане, где выполнил наградил мастера спорта. Михаил Католиков тренируется под руководством тренеров Станислава Потапова, Николая Дмитриева и Аяна Иванова. У Михаила Католикова Аян Иванов, Ниге, Ройу Республика, Гиграма титулованная, Киста Боксерова. Россия чемпионы, Дальневосток чемпионы, bütün hedefleri iki kilometre prezident, Республика Астана, Андалипет, bir güçler treni mutlaka, biraz evvel seçimde yetkiler açıklandı. Боковые судьи Максим Попов, Тайсонов, Валерий Каврилов, Лучезовской Гимна, Бимхава, Терсина, Кисина, Сергей Мадинов, Мирнетан Хиттер, Боб Маскар. Бичаков Демократов. До часовского финала, это спорт Маскар, Россия, чемпионат мира, Сергей Мадинов, Улус, Терсина, Сергей Кисина, Петров, Валерий Максимов, Клен, Доноров, Максим, Пискар, боксер Насеритова. В этом бою, не имею возможности продолжать бой, победу одержал боксер красного угла Михаил Католиков. На ринг приглашается 17-й фан боксеров. Ее коллективом Аял Васильев. Боксеры весовой категории до 57 килограмм. Его вбивает Никиля, я думал, вот электрический боксов, вот и Альмарова, Семен Андреев, она была на каждой среднюка, это нас, я говорил, не повторно приглашается боксер синего угла Аял Васильев.
Просьба всем представителям команд обеспечить свою выгодную явку своих участников. Kurang lebih melakukan atau memberikan bukan kata itu dunia itu membahas dunia. Dalam представляем боксеров красного ринга Кирилл Хлебников, училище Олимпийского резерва, город Иркутск. Синего ринга Аял Васильев, Республиканский центр спортивной подготовки. На ринге боксеры весовой категории до 57 килограмм. Давай поставим будет его ущерба причины, которые представитель команды училища Олимпийского резерва Рёбринский Улус. Ему 19 лет. Боксом занимается 7 лет. Является кандидатом в мастера спорта. Счет боя не ведет. Является победителем всероссийского турнира в городе Новосибирске.
призером чемпионата Республики Саха-Якутия 2022 года. Занимается под руководством мастера спорта Дмитрия Максимова и Станислава Потапова. Кирилл Хлебников, Красный угол. Больше повтори! Повтори! Больше! Больше! Повтори! Повтор, да! Повтор, говори! Таптен! Все! Синему полю к продолжению боя готовится Аял Васильев, представитель команды Центра спортивной подготовки «Триумф» города Якутск. Ему 24 года. Боксом занимается 10 лет. Является кандидатом мастера спорта. Провел в Олене 63 боя, 54 одержал победу. Является неоднократным призером чемпионата Республики Саха-Якутия. Тренируется под руководством Андрея Потова, Андрея Артема Максимова и Сергея Протодьякова. Аял Васильев, синий угол.
Era voltando, é da nossa pista observar entre a né, que se me deu para virar. В этом бою победу одержал боксер красного угла Кирилл Колесов, Кирилл Колесов, самый родом из города Рокотска, сейчас является студентом училища Олимпийского резерва. На ринг приглашается 18-я пара боксеров. Андрей Павлов, Ян Алексей. Представляем боксеров красного угла Андрей Павлов, Северо-Восточный федеральный университет. Синего угла Ян Алексей, училище Олимпийского резерва Олимпийского района.
Royal Muhammad Hero Allah Погибал улагает Ростовлага для Авы и своей садами. Красному регионе положительно готовится Андрей Павлов, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 21 год. Боксом занимается 9 лет. Имеет первый спортивный разряд. Счет боя не ведет. Является победителем чемпионата Северо-Восточного федерального университета 2021 года. Тренируется под руководством Василия Шестакова и Николая Дмитриева. Андрей Павлов, Красный угол. После доклада смена судейской квалификации рефери Саганов, боковые судьи Иванов, Федотов, Егоров.
Президиум половинка продолжения боя готовится Ян Алексеев, представитель команды училища Олимпийского резерва Ербинский район. Ему 21 год, является кандидатом мастера спорта. Провел на ринге 101 бой, из них 89 одержал победу. Является победителем всероссийского турнира в городе Тула, чемпионом республики 2021 года. Серебряным призером чемпионата республики 2022 года. Тренируется под руководством Станислава Карапатова и Аяла Алексеева, который в данный момент ему символизирует. Я Алексей, тренер Аял Алексеев, принимал олимпийские игры города Сибири, Африки, Владимир Французер, Жертвы Кремлевой, Москва, Республика Киев, Востокосовного, Инфокорда, Республика Чемпиона, Энергия Российской, на Дальний Восток, Раскамрапа, Энергия, Западный, главный тренер. Теперь у вас тут Россия, Изюмляк, Авария, Изюмляк, Выходу на готовится 19-й пара боксеров. Антонову Валентину Иванову. Выходит пара. Вот я Ильдар, Умар Абдулрам, Парадикуин. Боксер на середину. В этом бою победу одержал боксер синего Ян Алексеев. Смело судейская бригада. Рефери Савинов, боковой судьи Иванов, Федотов, Егоров.
Представляем боксера красного рынка Родион Подолыка, Нюрнбергский район. Синего рынка Валентин Николов, Северо-Восточный федеральный университет. Dalam penelitian hingga asal berita, Rodionov Podolka peristiwa laksanaan yang dilakukan untuk penelitian sebagai pengkajian Universitas Ucayam Universitas Nusantara. Красного рынка в продолжении боя готовится Родион Подолка, представитель команды Нюрнбергского района. Ему 21 год. Имеет первый спортивный разряд. Провел 75 боев, из них 68 одержал победу. Является неоднократным чемпионом Нюрнбергского района, призером первой республики среди юношей и юниоров. Данный выпуск тренируется под руководством Аяла Алексеева и Аяна Иванова. Родион Подолка, красный угол.
이거 대학생 기사를 하는 거다. Синего продолжение боя готовится Валентин Иванов, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 18 лет. Боксом занимается 8 лет. Является кандидатом в мастера спорта. Провел в районе 98 боев, 70 килограмм из них одержал победу. Является двукратным чемпионом университета. Призером чемпионата Республики Саха-Якутия 2022 года. Тренируется под руководством Николая Сильцева и мастера спорта Николая Дмитриева. Валентин Иванов, синий угол. Валентин Иванов у нас составом голову ударом
inisiasi semua dengan sejauh keinginan kita. В этом году победу одержал боксер синего Валентин Иванов, Северо-Восточный федеральный университет. Далее приглашается 20-я партия. Красный угол Остап Григорьев, Северо-Восточный федеральный университет. Синего ринга Виктор Егоров, Иркутская кадетская школа. Biarkan mengatakan terdekat bahaya operasi terdekat yang jangan sama bersama orang tua. Operasi terdekat ini kita melakukan dengan ini dia tidak betul. Yang aku berikan usia berapa tahun kita berhingga usia kita apa di sini. Bayar dia berapa? Ini bayar untuk kerja kita berapa bayar ini. Beberapa cerita pokok-pokok kiber aktif juga offset. Oh, keinginan dia itu. Bersama yang menjadi pembuat dia juga. Pokok-pokok bersama urus terjadi pokok. Ini juga pokok fungsi dan pokok dan cenderung juga kita untuk dua disebut pokok dia. Раз вариант это культура, защитную стилистику, контратаку, bicara apa? Lebih kisah orang jadi orang kemudian dia berkata, apa pun katakan yang berkata, pokoknya dia berkata. После доклада смена судейской бригады.
Красному углу служения боя готовится Сапостав Григорьев, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 19 лет. Боксом занимается 4 года. Имеет первый спортивный разряд. Провел на ринге 13 боев, 10 из них одержал победу. Является призером чемпионата университета. Тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Василия Краситова и мастера спорта Николая Дмитриева, который в данный момент ему помогает. Сапостав Григорьев, красный угол. Иди сюда! Иди сюда! Вот! Иди сюда! Иди сюда! Левый дама, правый дама. Вот! Иди поставить даму. Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, рисуй правый день. Сидим ринга по положению боя готовится Виктор Егоров, представитель команды Якутской кадетской школы. Ему 17 лет. Боксом занимается 5 лет. Имеет первый спортивный разряд. Провел на ринге 80 боев, 72 из них одержал победу. Является победителем первенства Республики Саха-Якутия среди юниоров. Тренируется под руководством мастеров спорта Николая Егорова и Андрея Трофимова. Виктор Егоров, синий угол. Сопостав, ты сюда, на правый стой. Правый. Выходу на ринг приготовится 20-й парень, 21-й парень. Владислав Данилов, Владислав Яков.
левая нога. Сойда, боковой, правый. Почтальончик там, правый, боковой. Почтальончик там. Почтальончик там, боковой, да. Левый до турма. Правый до турма, правый стой, так. Почтальончик там, боковой. Дорогие тренеры, учу футбол, представитель Николая. Судья Адыгар, а он был удара. У вас окрестный выход. В этом бою победу одержал боксер синего угла Виктор Федоров, Виктор Казахстанского. Смена судейской бригады. Рыцарь Кузьмин. Боковые судьи Васильев, Алексеев, Попов. Боксеры. Представляем боксеров. Красным рингом Владислав Дарвиноков. Синим рингом Владислав Дьяконов, училище Олимпийского резерва. Боксеры весовой категории до 67 килограмм.
Ini doa auto tekniknya maksudnya. Ada yang melakukan apa yang terkata dulu. Ini antara bisnya istopacu untuk tidak masih pokok berkisar dunia. Kini kisah berada di buku ada pun kita berada kita itu buaya mana kita punya tersebut bermasalah dengan pokok kisah atau berkontrol berada di dia auto dan tekniknya sendiri kita saja. Menunjuk kalau auto tekniknya habisnya besok yang berkecilnya. Красный угол предложили Владислава Давыдова. Ему 21 лет. Боксом занимается 7 лет. Имеет первый спортивный разряд. Является неоднократным чемпионом Иркутского района. Призером первенства республики самоиздатели среди юниоров. Тренируется под руководством тренеров Аяла Алексеева. Владислав Давыдов, красный угол.
боям не ведет. Является призером чемпионата республики Саха-Якутия. Тренируется под руководством Ильи Иванова, Станислава Потапова, Андрея Слепцова. Yarabbim temsilciye Özrağ'ın tanışıkla koyuyor. Ya temsilciye geldi olmakta. Kaynağı Özrağ'ın Allah'ın yolu. Bugün koyuyor. Akçımızda Владислав, Владислав Дьяков. Kaynağı Mustafa Akçımızda Дерево выступление некоторые тысячи годов было так. Подождите, куток. В этом бою победу одержал боксер красного угла. На ринг приглашается 22-я пара боксеров. Леон Романов, Леонид Елшанов. Боксер на ринг. Представляем боксеров.
красного ринга Леон Романов, Суркатову, синего ринга Бергов Елшанов, отличие Олимпийского резерва. Красному ринга продолжение боя готовится Леон Романов. Представитель команды Суркатова Улуса. Ему 17 лет. Боксом занимается 5 лет. Имеет первый спортивный разряд. Провел на ринге 45 боев, 30 одержал победу. Является призером первенства республики Саха-Якутия среди юниоров. Тренируется под руководством Климова Бергена, который данное юношение ему секундирует. Леон Романов, красный угол. Половина Сулар, Галарина, Гутата, Табуяна, Сергей Катакаматенки, спустя боксербрата, которая выполняла выбранный боксерный колтер. Моя перья, Локон, Кутатая, Дагестан, Кисачек, Катакаматенки, Степанова, Катакаматенки, Катакаматенки, Юрий Богу Пакарде и его Буяна Факмана.
момента положение готовится Левшанов, представитель команды училища Олимпийского резерва Хангаласский УЛОС. Ему 18 лет. Боксом занимается 6 лет. Является кандидатом в мастера спорта. Неоднократный призер первенств и чемпионатов Республики Саха-Якутия среди юношей и юниоров. Тренируется под руководством Станислава Потапова, Виктора Пудова. Миргот Левшанов, синий угол. Jadi baik jika mau atas nama saya untuk diurangkan bahawa oleh kita untuk yang sangat lawaskan. Kita berdoa untuk pasal itu pasal tertinggi di seluruh negara. Kami juga bisa berdoa. Baik kita berdoa untuk kerajaan semua negara. В этом бою победу одержал боксер синего угла Миргот Левшанов, учитель Олимпийского резерва. Смена судейской бригады. Рефери Савинов, боковые судьи Иванов, Федотов, Егоров.
Yarabbi Yine kıyamet Allah ve Rabbim ilerler. Bize bu şekilde. Боксеры представляем боксеров. Красного рынка Владимир Тимофеев, олимпийский чемпион. Зимнего рынка Виктор Сенчевский, Левский район. Давай вот перебегай, кем-то сосуд утра, он кем-то дикой для его утра. Давай, дальше. Вот такая страна. Видим, ближней дистанции. Давай, доходи. Боксер Васильевич, в этом бою веду Янов Кривышев, победу держал Владимир Тимофеев.
Смена судейской бригады. Рефери Кузьмин, боковые судьи Васильев, Егоров, Савинов. Завтра начало финальных боев в 12 часов дня. Всем участникам и зрителям завтра начало финальных боев в 12 часов дня. Представляем боксер красного ринга Алексей Кищевский, Якутская кадетская школа. Синего ринга Ярослав Самцонов, Северо-Восточный федеральный университет. Особенно родители уводить часто главное пора. Это боксерная прокачивает гордую речь участники карты генерала Тойпанову, особенно пора финальные действия проводят от отделения делают. Красному командиру на продолжение боя готовится Алексей Кищевский, представитель команды Якутской кадетской школы. Ему 17 лет. Боксом занимается 3 года. Имеет второй спортивный разряд. Провел в аренде 24 боя, 19 из них одержал победу.
является призером первенства Республики Саха-Якутия Сергей Ильинов. Тренируется под руководством мастера спорта России Андрея Трофимова. Алексей Дичковский, красный угол. Финальный креститель очень часто салона. Синему ринга продолжение боя готовится Ярослав Самцов, представитель команды Северо-Восточного федерального университета. Ему 19 лет, боксом занимается 3 года, имеет 3-й спортивный разряд. Провел на лиге 11 боев, Сибирский одержал победу. Является призером чемпионата Северо-Восточного федерального университета. Тренируется под руководством мастера спорта России Николая Дмитриева, который в данный момент ему помогает. Ярослав Самцов, синий угол.
В этом бою победу одержал боксер синего угла Ярослав Томсонов. Завтра начало финальных боев 12 часов дня. А в финальной причине 8 часов было пора. Ой, как программировать.
Gracias.